wetu Salome KARINA ambaye anaenda kutuongoza. Wewe nao ukiwa pale nyumbani unaweza uliza swali lolote kwa 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, equally streaming live on our YouTube channel Mwangaza TV. Wewe hakikisha kwamba kama kuna kitu ungependa kuelewa, kama kuna kitu ambacho ungependa kuchangia, maswali, himizo, pendekezo, haya yote yamekubalika kwa ile nambari ya ujumbe mfupi ambayo nimekuambia 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Karibu sana Salome ndani ya nyumba. Asante. Wow. So Salome ni nani? Tell us, who is Salome? Thank you, Celestine. Yes. As you have said, my name is Salome KARINA. I'm a retired banker. Wow. Yes. That is very interesting to not hear. Yes. I retired on medical grounds. Yes. So, yeah, I worked for 12 years with Absa Bank. And right now I'm taking care of my family. Yes. I have 3 daughters. Wow. I have a husband. So I'm taking care of my family right now. Amen. Amen. Leo tunataka tuangazie hili swala la bipolar. And today we are not talking about bipolar kwa sababu ni ugonjwa ambao unashinda watu, hapana. Tunataka kuangazia kama wewe ukiwa mmoja wa wale ambao wameshinda. Na ndio maana nimeambia mtazamaji kwamba take note kwamba wewe umefanya kazi kwenye benki. Take note of that because we are also going to come down to that. So at what stage, wakati ambapo tunazungumzia bipolar, hivi wewe kama wewe, at what stage did you realize kwamba uko na this condition? For me, the condition started at childbirth. Okay. When I got my second born, nilisikia niko suicidal. Okay. So I felt like I couldn't cope anymore. And I took some poisonous drugs. So that is where the journey began for me. But madaktari hawakujua immediately kwamba niko na bipolar. Okay. Walinitreat for postnatal depression. Kwa sababu mtoto alikuwa bado mdogo, alikuwa kama 2 months bado. Okay. So wakafikiria ni postnatal depression. But after treatment for some time, I realized this is a different condition. Na ndio nikaanza kukua treated for bipolar. Okay. Yeah. Na hebu niulize, wakati ambapo umepata huyu mtoto wako wa pili, hivi labda kuna kitu ambacho haukutarajia wakati umejifungua, ama kuna kitu ambacho kilitrigger, ama what really happened? Kwa sababu tayari ulikuwa ushapata mtoto wa kwanza na sasa huyu ni mtoto wa pili ambaye baada ya wewe kujifungua ndo una realize kwamba mambo hayako sawa. What especially happened was that nilisikia watoto wakiwa wawili that the burden was too much. Ulikuwa umewafuatanisha? Walikuwa wamefuatana. Walikuwa wako 2 years apart. Okay. So it was not easy to bring the two of them up. Yes. Na I think your pressure ndio ilileta hizo dalili za bipolar. Wow. Mtazamaji 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, na tumekuwa na visa kama vile ambavyo mtu anapata, especially the primaries, mara ya kwanza mzazi anapopata mtoto, unapata kwamba amebadilika, amefanya hivi, amefanya vile. Sasa in your case, wakati ambapo umechukua zile madawa, umemeza, umekimbizwa hospitali, wakati hata madaktari wanaendelea kukutibu wakifikiria kwamba ni postnatal, wanashughulikia, how was your life at that time? At that time nilikuwa niko depressed. Okay. Nilikuwa nataka the only thought I thought about was death. Sikuwa nafikiria kitu ingine, nilikuwa nataka tu nikufe. So I was at the lowest part of my life. Yeah. And how was your relationship na bwanako at that time? Alikuwa na react aje when all these things were happening? For him it was a very trying time kwa sababu this was something new. Yeah. Ni kitu ilikuwa hajawahi fanyika, ni kitu alikuwa hajawahi ona. So alikuwa haelewi ni nini inaendelea. So alikuwa naenda tu na what the doctors were telling him. Anafuatilia maagizo ya daktari.
na ilikuwa ngumu kwake. Wacha niseme ilikuwa ngumu kwa sababu pia mimi mwenyewe nilikuwa sijielewi, nilikuwa sijui nini naendelea, na ilikuwa maisha ngumu. Wow. Safari ilikuwaje? Sasa umeanza kutibiwa bipolar. Safari yako ya matibabu imekuwaje? Safari imekuwa, wacha niseme, nimepata daktari mzuri ambaye amenieleza mambo yanayoendelea. Amenisaidia kuelewa huu ugonjwa wa bipolar, na amesaidia my journey ikuwe much easier, kwa sababu nikielewa the symptoms and what is supposed to happen, imekuwa ni rahisi kwangu. Yeah. Wow, najua kuna mtazamaji pale nje anasema mimi ningependa kuelewa kiundani sana. Dada amesema kwamba alipoenda akajikuta kwamba hizo suicidal thoughts zimeanza kukuja, you feel like nataka ku end my life and what have you. Na kuna yule ambaye ako pale nyumbani anashindwa sasa ugonjwa, kama sihisi kujiua ama kuua yule ambaye yuko karibu na mimi, labda ni changes gani zingine ambazo nitaanza kuziona katika maisha yangu na katika mwili wangu ambazo zitaniashiria kwamba hapa kuna tatizo? Okay, suicidal is just one of the symptoms. Yes. Kuna vile unasikia you're not interested in anything. Okay. Unasikia hakuna kitu inakufurahisha. Unasikia ni kama maisha iko ngumu. Unasikia ni kama hauwezi, ni kama, how do I put it? Ni maisha iko ngumu. Okay. So unasikia ni kama hauna hiyo energy in life ya kuendelea. Na labda in your life, mami, ushaifika mahali ukawa na several mood swings, kama sasa hivi unazungumzia kwamba ulikuwa chini. Je, is there a moment when unajikuta uko ule upande mwingine? Kuna wakati unasikia sasa uko full of energy, you can do it all. Hakuna kitu inakushinda. So when you feel so, how do you react? How do you behave? Personally, I tend to spend a lot. Pesa. Pesa ikiwa kwa mkono, unasikia unataka tu utumie ununue hii. Ukiangalia hii unataka. So my spending pattern is very high. I tend to spend a lot. I'm still interested. Now, let's talk about bwanako, mme wako, na watoto. How are they coping? My husband has been very supportive. Yeah, he has walked this journey with me. And I must say, amesimama na mimi. Amesimama na mimi, amenishikilia. When I need to go to hospital, he makes sure the facility is available. Na niko sawa. For my children, it's been a challenge. Especially for the second born, kwa sababu how old? First born ako 17 years. Okay. Second born ako 15 years. Na the third born ako 9 years. So hii ni hali ambayo umekuwa nayo for the past 15 years? Yes. Okay. So unfortunately for my second born, amekuwa diagnosed pia na bipolar. So for the last 1 year tumekuwa tukideal na yeye akikuwa on treatment. So imekuwa changamoto kwa sababu unajua kwa mtoto kumwelewa inakuwa ngumu kidogo. But so far so good. Amekosa shule karibu mwaka mzima. In fact today I'm thanking God because she's going back to school after a very long time. Amen. And she's going back to school today. So for me to be here talking about bipolar is
You've conquered. I've You're conquered. almost there. Yes. Yeah, you're almost there. You conquered. You're Yes. almost there. Na kuna yule mzazi just like me, I'm also curious. Kwa sababu with you ni rahisi sana kujifahamu, ni rahisi sana kujielewa, na kwa sababu umeelezewa na daktari pia unajua wakati ambapo unaona umeanza kuwa vibrant, unajua ndio hii na kick in. But sasa tunazungumzia huyu mtoto ambaye ni adolescent sasa. Ameingia katika kile kitengo ambacho pia hicho huwa kinakuja na mood swings. So labda how does she react, ama ni signs gani ambazo anakuwa nazo zitasaidia yule mtazamaji ambaye labda ana mtoto anaye behave the same na hajui kwamba huyu ako na bipolar? What started with her ni tuli realize ako na mood swings. Okay. But hers were a bit too much. Alikuwa hataki kuongea, alikuwa anajitenga sana, alikuwa hataki kuwasiliana na watu wengine. And then another habit yenye the young people wameanza siku hizi is something we call self-harming. Okay. Yeah. Anataka kujiumiza. Anataka kujiumiza. Atajikatakata. Na atajikata kwa sehemu ambazo hauoni. Okay. Ndio usijue. So atajikata huku kwa mapaja. Atajikata huku kwa mikono, huku juu, sehemu ya juu. Na anaweza jikata pia kwa tumbo. Mahali huwezi fikiria ama mahali huwezi ona, atajikata. Na sasa kwa case ya your daughter, wakati ambapo anajikatakata, how do you realize, ama mara ya kwanza ulipo realize kwamba huyu mtoto ameanza haya mambo ya kujiumiza mwenyewe, ni kipi ambacho kilikuelekeza kutambua hili? Ilikuwa wakati wa kurudi shule. Na nikaona ana sita. Nikashindwa ni nini, kwa sababu alikuwa hataki kurudi shule. Kumbe kwa shule yao walikuwa wanafanywa inspection. Walikuwa wanafanywa inspection ya kila mahali. So I think akaona vile amejikata atajulikana. Na ilikuwa in their school, ukijulikana umejikata you're expelled. So alikuwa akona wasiwasi wa kurudi shule. So nilipo muuliza, nikamhimiza, nikamuuliza ni nini mbaya, ndio akanionyesha zile alama. Nikaona kwamba alikuwa amejikata. Na ndio tukajua ndio maana alikuwa hataki kurudi shule. Na akiwa shuleni ashaijaribu kujiumiza? Alianzia hiyo tabia shule. I think sijui kama ni wenzake walimfunza, kwa sababu alianzia shule alafu akiwa nyumbani akaendelea. So mtazamaji ambaye unaangalia, ni muhimu sana kujua na kuwa na urafiki wa karibu sana na watoto wetu haswa, ili tuweze kufahamu kiundani haya mambo ambayo yanaathiri watoto wetu. Na unaweza jiuliza vile ambavyo mama anasema kwamba kuna zile dalili ambazo unaweza angalia ukaona kwamba hapana, hizi dalili nazo zimezidi. Kwa mfano, unapata mtu hataki kuongea, amewithdraw, hataki kuwa karibu na watu wengine. Hizo ni baadhi tu ya dalili. Na wengine wako very hyper, wanataka kufanya kila kitu. Mom kwake anasema akiwa na pesa, lazima anunue kila kitu. Alafu you're also coming down to food. Kuna wale ambao pia they tend to eat so much, wanakula sana, wengine wanakuwa hyped, wengine wanacheza, wanaongea. Na pia unapata kwamba mara nyingi wengi wao wanapata wamefika mahali wanaona they are not important, they are not worth. Wanafikiria sasa kujiua ama kuchukua uhai, vile ambavyo Salome anatuambia. Na pia unapata kuna wale ambao wanalala sana, they oversleep, ama wengine hawana usingizi kabisa. I don't know if this is a case ambayo mama amepitia, anaenda kutueleza. Na pia unapata kwamba kuna mtu ambaye mkijaribu kuongea naye anaongea juu sana, hataki wewe uongee, anakuzidi. Hizi ni baadhi tu ya zile vitu ambavyo vinaweza tuashiria kwamba hapa kuna tatizo na lazima lishughulikiwe. Haya, baadhi ya hizi ambazo nimetaja, kuna kula sana, kuna wale ambao wanakula sana, kuna wale wengine hawataki chakula ama wataki baadhi ya vyakula fulani, na kuna kule kulala sana na kutolala sana. Nataka nizungumzie kama wewe
wakati ambapo uko katika safari hii ya kushinda ili jangamizi la bipolar, je, ushaiathiriwa na vitu kama hivi? Nimeathiriwa na mostly ukiwa on the high ndio kuna hiyo kukula sana na kutopata usingizi. Unasikia uko na so much energy. Yes. Hutaki kulala, unaona kulala kama inakukwaza. So unataka ukae uko macho, unataka ufanye activities, and then kuna kitu inaitwa grandiose. So unafikiria mambo ambayo hata hayawezekani. Unajifikiria, kuna watu husema wanajifikiria yeye ndiye president wa Kenya. So unasimama unaanza ku address taifa. Una address taifa. Kuna hizo feelings ambazo ziko way beyond normal. Yes. Unasikia uko na uwezo zaidi ya kawaida. Na sasa wakati ambapo haulali usiku kwako, wewe unafanyaje? Some of the activities you do, or you just sit there and... Hapana, utafanya tu shughuli za kawaida. Utataka kufua nguo na ni usiku. Utataka kupika, shughuli tu za kawaida unataka kufanya, lakini sasa ni usiku, lakini unataka kufanya hizo shughuli. Unautaki ukatazwe, kwa sababu ukikatazwa unakasirika. Unaona kama watu hawakujali. 22914 pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Nataka tuangazie, umesema kwamba uliacha kazi. Ndio. On medical grounds. Let's talk about it. This was a very hard decision. Yeah. But ilifika mahali nikaona ni kama zile symptoms niko nazo zina athiri kazi yangu. Okay. So nikaona I'm not able to perform as per expectations. So nikaona ni make a decision. I concentrate on my health first. So I took a decision to retire. Nika barua, nikaambia my employer that I want to concentrate on my health. Let's talk about wakati ambapo unafanya kazi. Hivi mwajiri wako alielewa hali yako ya kiafya? Ndio, alielewa. Ni kwa sababu hii hali ilianzia nikiwa kazini. Wakati nikianza kazi sikuwa na hiyo hali. So ni hali ambayo ilianza nikiwa kazini. Na I had a very good employer. Yes. Who understood my situation. Na wakani support sana sana. In fact at some point nilikuwa transferred, nikapelekwa branch yenye ilikuwa karibu na nyumbani. So that I could get support from my parents. Yes. So I would say I had a very understanding employer. Walielewa. Na labda wakati ambapo huu ugonjwa na kuathiri ukiwa kazini, labda what are some of the things that used to happen ambazo uliangalia ukaona kwamba hiki kinapotendeka utendakazi wangu unarudi chini? Kitu moja ambayo nilikuwa na shida nayo ni kuamka. Okay. Unajua hizi dawa ukizikunywa they tend to make you sleep a lot. So nilikuwa na shida ya kuamka. Inafika masaa ya kuamka nasikia bado nataka kulala. Bado nataka, niko na usingizi. So nikaona nalemewa sana na usingizi. And you know, being in the bank you have to keep time. Yes. So nikaona inakuwa ngumu ku keep time. Nachelewa mara mingi. Zile masaa za kazi si nashindwa ku keep time. So nikaona imekuwa ngumu. Did you ever shout at a client ukiwa kazini?
na kuna mahali umesema unaongea zaidi ya mwenzako. Hutaki mwenzako aongee. Hiyo ilifanyika. Nilikuwa sitaki client aongee. Nilikuwa nataka ni mimi niongee, niseme, sitaki kumsikiza. Na chenye wewe unasema ni ukweli. Hautaki mwingine akanushe. Hutaki kuambiwa chochote kando na chenye unasema. Whatever you're saying is the truth and the gospel truth. Yes. Wacha tupate reactions hapa 22914 na pia kwa Facebook page yetu. Waweru unasema you're following, uko ndani ya nyumba tena sana. Shangwe Dennis unasema so informative. Asante sana. Alafu Wycliffe Bukachi. Wow. Okay, unasema unatazama live stream kutoka Bunamwaga Estate, Kampala, Uganda. Good morning. Nasi tunasema very good morning. Ya upande mwingine kidogo tu hapa. Unasema Select, this is a very good topic, so informative. Hata mimi I am just in the same shoe. Okay, hujaniambia jina lako. I wish ungetuambia jina lako na wewe pia ushare experience yako tujue you're in the same shoe. Maybe sasa wewe yako is it on the lowest or is it on the extreme, tuweze kuelewa kiuhakika. Alafu hapa niko na Daktari Dan anasema Select, thank you so much. Nimeona hiyo alert on your status na lazima nichangie. Unasema kwamba watu wengi sana hawajui kwamba wako na huu ugonjwa wa bipolar, na wakati wanajua wengi ufikiria kwamba ni ugonjwa ambao hauna tiba, lakini with medication mtu ana overcome. My dear is that the society will embrace this, na kwa pamoja tuweze kujua jinsi ya kuweza kudeal na hawa watu, especially the teenagers who are yet to understand themselves and regulate their emotions. Wow, I like that. So, uko kazini ukaamua kusettle at home. Yes. Ukakuja nyumbani. Yes. How has been your journey after kuacha kazi sasa? Haijakuwa rahisi. Kwa sababu unajua sasa ukitoka kazi kuna benefits zenye kama medical benefits zenye zinaondoka. And you still have to see the doctor. So kumekuwa na changamoto kiasi financially, to make sure I have medication, to make sure nimeona daktari. But I have a very supportive husband. We bless the Lord. Yes. He has walked the journey with me. Yeah. He has been very supportive. And sijafika mahali ambao nahitaji kuona daktari na nisimuone, ama nihitaji dawa na nisipate. At least he has walked that journey with me. Okay. Yeah. Na kuna swali hapa linaulizwa na Milka, anasema anatutazama kutoka Nairobi CBD. Anasema Sele, I'm just wondering, mgeni wetu anasema kwamba the condition began when she had given birth to her second born. How was it when she gave birth to the third born? Because you've said you're a mother of 3. Yes. Yeah. So how was it when you gave birth to the third born? Ama the journey, ile safari ya ujauzito ya huyu mtoto wa tatu? By the way, during pregnancy, hakunanga shida. Oh. Hakuna shida kwa pregnancy. But the moment... Hakuna mood swings? Hapana, uko sawa. Uko sawa kabisa. Okay. But the moment you give birth, hapo sasa ndio shida huanza. And funny enough, kwa first born hakukuwa na shida, but when I got my third born also, nilipata what you call a relapse. Okay. What you call, sasa unarudi kwa hiyo hali. Ulikuwa uko sawa, but for some reason unarudi kwa ile hali. Sasa nikarudi kwa ile hali ya kuwa chini. I became depressed. And by the time my daughter was 2 weeks old, I had to be admitted in hospital. Wow. Yeah. So, imekuwa hivo. Na, ndio wanasema, childbirth is a trigger. So, lazima kuwe na kitu, kinaanzisha hii hali. So, kwangu, kitu moja ambayo huanzisha hii hali ni childbirth. Yes. So ndio maana wakati nimepata my third born, imekuwa the same
situation. Nimekuwa chini, nimekuwa depressed, nimekuwa staki kuona hata utaki hata huyo mtoto kumuona karibu na wewe. Unasikia hii maisha ni ngumu, hutaki kuishi. Unasikia yani unasikia kila kitu iko ngumu. Hutaki unasikia huwezi. Kila kitu huwezi. Iko ngumu sana. Na wakati una undergo this, are you able to breastfeed your kid? Unfortunately not, kwa sababu Kwa wote wawili. Kwa wote wawili, kwa sababu inabidi uanzishwe kunywa madawa. Okay. So some of this medication is not child friendly. So inabidi wache kunyonyesha mtoto. Okay. So watoto wote ambao wamezaliwa na wazazi wenye bipolar, kunyonya inakuwa tatizo kidogo. Inakuwa tatizo. Okay. But watu hukuwa na different levels. Okay. Kuna depression yenye inaweza kuwa is not so severe. Yes. So if it's not so severe, unaweza pewa dawa ambazo they're not so strong. Yes. Na unaweza nyonyesha mtoto. Okay. Kuna hiyo uwezekano. Wow. Yeah. Asante sana. Ni 2:29. Nataka tuweze kutambua wadhamini wetu, kisha baadaye tunarejea. As we come back, tunataka kuangazia treatment, na hili ni swala ambalo next time we'll have to bring a doctor on board ili aweze kutuelezea kiundani kiuhakika what we need to do. But for now, naomba mwelekezi tuweze kutambua wadhamini wetu. Unatazama Mwangaza TV, Tumaini.
Welcome back. Karibu sana tena sana. Tunaendeleza mazungumzo yetu ndani ya Mwangaza Asubuhi. Ni siku ya mwisho ya mwezi huu wa Oktoba na tuna kila sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kumtukuza. Kabla hatujachukua mapumziko, tulikuwa tunaangazia baadhi ya dalili ambazo ukizitazama utagundua kwamba mwenzako ama wewe mwenyewe ama mtoto wako yuko na huu ugonjwa wa bipolar. Na sasa kwa sababu tumerejea, swali lilikuwa limeulizwa hapa kwamba wakati Salome ambaye ni mama wa watoto watatu alijifungua mtoto wake watatu, mambo yalikuwa namna gani? Na sasa hata kabla sijaweza kurespond kwa treatment program, nataka niweze kumpa nafasi uweze kurespond to this, kwa sababu kuna swali ambalo linauliza, Jesele, tafadhali tuulizie mgeni wetu wakati ambapo amepata huu ujauzito wa mtoto wa pili, was she okay with it ama kuna kitu ambacho kili trigger? Let's talk about that. Wakati ambapo umepata mtoto wa kwanza, alafu umegundua kwamba na ujauzito, ulilichukuliaje hili jambo? Ilikuwa a bit stressful kwa sababu the gap was not that big. Yes. So nilikuwa a bit stressed out. Nafikiri hapo ndio shida ilianzia. Kwa sababu nilipata stress kidogo. Watoto walikuwa wamekaribiana sana. So nafikiri stress ilianzia pale. Ikawa all through mpaka wakati ambapo najifungua. Kabisa. Asante. Na wakati ambapo vijana ama watoto wetu ambao wana huu ugonjwa wa bipolar ama tunagundua kwamba wameathiriwa, tunaanza kuona dalili za hapa na pale, sisi kama wazazi yafaa tufanyeje? Like you in your case, how do you deal with your girl? Well, you may not be able to do much as a parent, but it is important to get help. Okay. It is very important that you get help. Mtafutie mtoto wako psychiatrist. A psychiatrist who is going to walk the journey with this child. Amweleze what is going on. Amweleze the treatment na vile the journey is going on. Na apart from a psychiatrist, there's what you call a psychologist. Okay. Huyu sasa ndio wataongea naye zaidi. Because pia yeye she had a trigger. Okay. When my daughter was in high school, alikuwa, what do I call it? Molested. Okay. So for her, that was the sexually trigger. ama physically? Both. Okay. Yeah, it was both physical and sexual. Okay. So hapo ndio shida yake ilianzia. Sasa ni muhimu huyu mtoto apate mtu wa kuongea na yeye. They need a psychologist who's going to walk the journey with them. Yeah. Because most of them, kuna kitu imefanyika either nyumbani ama shuleni ambayo imetrigger this situation. So it's important that they talk to a psychologist who's going to walk the journey with them, who's going to help them understand what is going on. Yes. And also take them through the treatment plan. Yes. All right. Sasa nataka tuangazie treatment plan wakati ambapo umeenda hospitalini. We may not deal with it in depth. Tutatafuta mtaalamu ambaye atakuja kutuzamisha kiundani kabisa. Lakini wakati ambapo umeanza matibabu yako kwenda hospitalini, lazima kuna vile ambavyo madaktari walikueleza kabla hawajaanza mfumo huu wa matibabu. Let's talk about that. Okay, when it comes to the treatment, kuna dawa aina fulani. So when you see the mood swings, yes, so your moods need to be stabilized. Okay. So there's what they call mood stabilizers. Yes. Kuna mood stabilizers ambazo mtu huhitaji kukunywa so that your moods are stable. Unakunywa all through ama wakati ambapo unaziona? Hizi unakunywa all through. Okay. Kuna kunywa all through so that your moods don't go too high or they don't go too low. Okay. So unazikunywa kila wakati, unakuwa nazo ndio irregulate your moods. Pia usingizi hukua a bit unstable. Okay. So kuna dawa pia za usingizi
but hizi si za kila wakati. Okay. Hizi ni wakati unaona maybe uko na shida kulala, unazimeza, ndio isaidie usingizi. Ukuwe na usingizi mzuri. Kwa sababu usipolala, for the first 2 days utasikia uko excited. But then ikikuwa more than that, ukikaa more than 2 days ujalala, inakuwa dangerous sasa. Inakuwa you're going to go into a low. Yes. Kwa sababu, I mean, mwili haezi kaa bila usingizi for more than 2 days. Yes. So ni muhimu kukuwa na hizi dawa za usingizi, ambazo hizo si za kila wakati. Ni wakati unahisi maybe I'm not able to sleep very well. Yes. Yes. Alright. Na labda kuna madhara yoyote ya hizi dawa kulingana na vile ambavyo umekuwa ukizitumia, labda effects ambazo una feel kwa mwili wako and you like this could be as a result of the drugs? Kama hizi za usingizi, unajua sasa usingizi inakuwa programmed in a certain way. So unajikuta maybe kuamka ni shida. Unakuta alarm inalia na uko tu hapo, umeshindwa kuamka. Hiyo ni one of the side effects ambayo mimi nimekuwa nayo. Nakuwa na shida sana kuamka. Alright. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Nataka uweze kuzungumza nasi. Sisi ambao labda tuko pale nje na tumeathiriwa. Alright. Na wale ambao tuko na wapendwa wetu ambao wameathiriwa. Talk to us. Tazama pale. Zungumza na mtu pale nje. Wacha niseme bipolar is not kitu ambayo iko impossible to live with. It is not easy though. Kwa sababu mara nyingi watu hawakuelewi, especially when you're on the high. Watu wanafikiri you're just happy, kumbe imeenda beyond. Imeenda beyond just happiness. Uko beyond. But with treatment, it is possible to live a normal life. It is possible to bring up your family. It is possible to bring up your children. Na the most important thing ni kufuatilia your treatment plan. Vile daktari amekuambia, fuatilia, kunywa madawa zako. Kwa sababu usipokunywa hizi what we call relapse, zinakuwa mingi. Okay. Utakuta umekuwa on the low, mara umekuwa on the high, na inakuwa ngumu kuishi maisha yako. So ukikunywa madawa inapunguza hizo hali za kwenda chini, kwenda juu sana. Inakuwa we live a normal life. Wow. Yeah. So it is ni hali ambayo si ngumu, lakini ni ngumu. Lakini inawezekana. Inawezekana. Wewe umeweza. Nimeweza. Na mtoto pia ameweza. Na wengine pale nje najua wameweza. Hata kwako mtazamaji inawezekana. Thank you so much my dear Salome for coming and sharing a story with us. Najua si kawaida na si rahisi mtu kutaka kuzungumza juu ya maisha yake, lakini umefanya hili. Mungu akubariki sana na kutende wema. Mtazamaji, kipindi chetu bado kinaendelea, lakini kwa sasa nataka mwelekezi tuweze kupata wimbo mmoja, then we shall be back kutamatisha kipindi chetu tukitakiana heri mpya ya mwezi wa Novemba. Usiende mbali.